From London to Ghana, yeah. BWF in the house, let's go. Integrity, excellence, we rise together. We stand with you. We stand with you. BWF, when the path is tough, we'll pull you through. From Seven Sisters to Accra too. We stand with you. We stand with you. On the high road in London town, 2028 on a house we're found. And Christine the sound. Family, immigration, wills and probate, we're around. 30 years strong in the game. We got a law in our name. When life gets heavy, we lift the weight. Together we claim the fame. Oh, you want a dream? You need a team. BBUF by your side, shine like the stream. From Accra's Golden Dawn to London City Gleam. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. You in a video, no, you can't about customary marriage, a friend of proxy marriage, although say and yet proxy marriage. And to UK, send you name no, worry what Ghana, na would never cry, or the Paha, ubit media application. Bimu say win to me, but ubit media. So, worry what Ghana, if you are worry a friend of customary marriage, be more friend of proxy marriage. For the by UK, ubit me use to be application. And to the main Maui. My mouse said about a home office immigration for aim refuse your application. 2% your application now is successful. Now home office for approval application till you make it. First of all, so I warrant a customary marriage. Your case be a friend of Kuju, UK case 2016. I said Mrana, Corona warrant one, Mrana one will see the Ghana brass. Ghana Mrana say, Ghana Mrana say, so we are customary marriage. I was say we you be Jinawa or by yes, I don't know. It's usually alongside my man and our papa or Bussian for, and now I won't be a Bussian for.
unamfofo ɛwɔ sɛ woma wɔn tumi nti wobɛyɛ saa na my advice sɛ wobɛyɛ statutory declaration every UK anaa power of attorney anaa even a simple consent letter with wo ID a wɔde aka ho sɛ wama wɔn tumi sɛ wɔn gyina wɔn nyɛ awareɛ no ma sɛ woyɛ ɔbaa bɛrima no nso ma saa ɛbɛyɛ sɛnɛ ɛbɛyɛ nkuu ne ɛyere no nyinaa ama saa tumi wɔn gyina hɔ no abusuafoɔ no bɛsoɛ statutory declaration na wɔde kɔ KMA, AMA, Metropolitan Assembly, District Assembly, baabiara registry, marriage registry will be a wɔde kɔ a registrar no bɛma wɔn certificate bi yɛfrɛ no hyɛbɛ 1 wɔn yɛ wie a once wɔde statutory declaration aka ho wɔn ma registry no nso bɔ letter nka ho letter no deɛ ɛbɛyɛ a ne sɛ adeɛ a wɔn ayɛ no yɛ gyene ana awareɛ no nso wɔn adi Ghana mmara so efiri ho a ɛbɛkɔ foreign affairs wɔn bɛbɔ letter ato so ɛbɛkɔ court wɔn bɛbɔ letter ato so wɔyɛ wei nyinaa wie ɛba a ɛnyɛ ɛhyɛ sɛ fa kɔ Ghana High Commission ba wobɛtumi afa kɔ hɔ na wɔn nso bɔ letter ato so na mmom wɔyɛ wei nyinaa wie no srɛw ɛwɔ sɛ wɔde ma Ghana ni anaa lawyer a ɔte Ghana mmara no ase a wɔwɔ nimdeɛ fa Ghana awareɛ ho ɔsɛ the lawyers no ɛnyɛ wɔn nyinaa na wɔte Ghana mmara ase a wɔwɔ nimdeɛ fa Ghana awareɛ ho ɔyɛ awareɛ no ɛyɛ sononko ɛnyɛ wiase nyinaa na ɛwɔ saa awareɛ no nti wɔ sɛ yɛ Ghana ni a ɔte ase lawyer deɛ ɔbɛyɛ bi first of all ɔgye w'ano asɛm bi a ɔno bɛtwerɛ letter long letter ɛde aka ho akyerɛkyerɛ Ghana mmara no ani so ɛde Ghana law nankasa aka ho home office sometimes some make mistake quote to law bi ɔmo sɛ Ghana law sɛ na nyɛ Ghana law nti lawyer no the law no bɛka application no ho ɛne ne letter tenten a wakyerɛw na ɔde kɔ a ne wahwɛ ɛhyɛ mu sɛ ɛbɛdi mu nti dɛn na ɛwɔ sɛ wɔyɛ fa Ghana ni lawyer ɔte Ghana awareɛ ase 2 ansa na abusuafoɔ bɛgyina hɔ ayɛ awareɛ ma ɔmo tumi by power of attorney statutory declaration anaa letter a wɔde wɔn adi aka 3 abusuafoɔ no bɛsoɛ statutory declaration na wɔde akɔ registry ma marriage certificate no bia wɔbɛma wo letter de aka wowie a akɔ foreign affairs fi foreign affairs a akɔ judicial service if judicial service na ɛba UK a na ebiom wɔde akɔ Ghana High Commission ɛnyɛ ɛhyɛ ba wɔde kɔ a ɛboa wɔyɛ wei nyinaa akyi no obi a awareɛ no sɔ mboɔ ma no otwa awareɛ no ho mfo nti awareɛ no ho mfo ni wɔ yes no korɛ sɛ baa ne bɛrima no ni abusuafoɔ no wɔ nti na abusuafoɔ no ntwa engagement photo mo friend engagement ɛnyɛ engagement ɛyɛ awareɛ wɔn twa ho mfoni no wie a na wɔyɛ wɔ application a wɔde mfoni nso aka yɛ awarehyɛ mu sɛ wodi wei nyinaa nso a ɛbɛyɛ di mu ama sɛ wopɛ advice bi a wobɛtumi afollow BWF Solicitors na wafrɛ ne aboa. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on your location. Ankrankra bia ohwe me anope me wakɔ aba eba yedwumedie so. Yedwumedie a yato ne din sɛ BWF Solicitors legal hour so. Ɛno na ɛnɛ ohwe me. Megye sɛ baby biara a wo no, wo ho yɛ. Na ndie sɛ wo ho yɛ de abɛka me ho na yɛmfa dwumedie nhyɛ asia yɛmfi this time a including 11 sharp. Ne de abewie yɛ. Wa femu de a obɛyɛ ane sɛ wobɛhyɛ ɛde ama me wobɛ like our page na afei wokɔ yɛ YouTube channel no so a subscribe to the YouTube channel no sɛnea abere biara yɛba so a wobɛnya yɛn na wahwɛ na ɛno nso ɛboa ma adwumadie no ɛto mpɔn nti mɛda wase ɛwɔ ho sɛ wodi kan ayɛ saa adeɛ no ɛde ama me afei nso no yɛkɔ yɛ nim a baabi awɔ biara megye de sɛ saa adeɛ atwe adeɛ asɛ wie ɛbo mede ɔhɔ nkyia ɛna mede ma wo na mesrɛ w'ani die mu frɛ ɔdɔfoɔ bi na frɛ adamfoɔ bi na frɛ onua bi sɛ emre na so sɛ legal hour aba so na yɛba bɛ pintin mmerɛ mu yɛsuasua mmara na yɛatontontonton mmara no mu ahwɛ sɛ bibia ɛha yɛ wɔ mmerɛ mu so lawyer bɛma yɛn ho kwan ne yɛbisa no wama yɛ answer no emre na so bɛka yɛn ho media ne manyete hyiam baabia no frɛ me na manyete a megye so hwiaw na ene ɛyɛ me de ɛyɛ ma ho sɛ yɛnya yɛn lawyer
penny baako ya ye bra penny oni ye ba be di sa adwuma yi na obekyekyere nkakra ye wo ho enti enche bia meyi topic na di nansa na meye saa no medi kan afre no na ono nso mfa enche mu ohwam emu ode mu akono emetiefo na ahwefo na afi de adwumedie no ahyehye so wo ho enti me ma mo nyina akwa ababiem lawyer Charles Asena pacho ma akwa aba Yenia my tea. pacho me gidi se o ya kasa Yamiadum pa yahuye pa na pacha onso adomo ene mo mpaebo yete asese di de mu data no yes. Amenye di ye. Etiefo ne ahwefo ene efieda anope enso yɛda obi bi ase sɛ wetumi enya brain opepa na wa joining yɛn sɛ yɛmedi dwumadie ebesua deɛ. Enti yɛkyerɛkyerɛ obi bi ankyɛ bi a yɛde dwumadie no ɛbɛhyehyɛ ano. Nti nyabre yɛnsua mbom. yo lawyer Charles me da sie na ayembia o home office for mo yesa o be so mayo mo say camouflage ana so be say chameleon ombeka bibi yebehu agum na bem ana se obehu ade bechi na ade besa no na bibi kitwe bi esen a wo se obia enya ho atenka ne meka ne se ya na within the week no mutumi the update nkitinkiti bi ba maybe sa se bi wo ho a yebeka wa se bi nu nso a yebetu anamo ne akoye main topic ne so mpacha yembia update bi wo ho ana Yo na yɛbɛkɔ main topic no so na yɛde ahyehyɛ ano. Medasi piao. Yo, producer, mesra we ni diemo. O di topic ni to ho de maya na yetumi apensem mo. Ene de na yekofa ba ye, yekofa ba. Yetumi ho se baby ayedu no dodo na ewo problem with how to get their status and as settled here. And as ombenya near yɛka so ɔmbɛnya nkrata yɛde tena asetena mu ɛwɔ ha dodoɔ na yɛka wobɛhu na bibi esi wobɛhu na oni nkrata wobɛhu na bibi ama yɛtwa ne nkrata mu wobɛhu na kyerɛ sɛ yɛka nkrata asɛm a menka ebia nea yɛde tena krom ha wo ho bɛtɔ bɛyɛ adwuma na wo so wenya ebi ato ano enya baabi rent de ada no eno asem na meka enti ene yesi yebehwe okwan ahura certain type of visa na certain categories of visas no kwan a obetumi afaso na wonso wonsa aka na onse visa bia yebeji bia any status visa bia wonsa can be there requirement home office standard home office omeka say omo guardians dem no mo fixed standards bia omo mpese ombeyi free ho nti if you are able to meet these standards and as a requirement ne dia and ese na tie bia adekode no ye de be ma na sa requirement no to meet them no and na de bia ye pose problems emma most of us ubon say ubenya we nso nya we ubenya we ebi wa ha ye se control english na untumi ntro ebi wa ye se koye life in the UK ususo abrofo wonti na wakenkan po na wetumi nya ntiase de atro ebi wa ye se fa medical kan ho e kire se ampa u deserve say ni say utue bibi anase obi afi waiver ana kire se visa bia bibi krede bi wo ho a ema eno either say suitability and eligibility no eno requirement omuhia no eno na betumi aboa ma o visa na is successful. However, some of these requirements na ya na ebi ya de nya ne nyina na ne ededa form into obi wo ho a se me ma example mpo a minimami bia brofotro no den we due for indefinite leave to remain into B1 no onim enti de bia na ya money 2.5 de bia ya money 2.5 sir because unto me meeti B1 no English no na onya ne indefinite nkrofo bi sa no omo nso mo wo ho na chese omo requirement no ensisi so ensipi enti adekodi omo hwehwe wo visa ne mo no omo nya ene nyame adaroma otwede ampo adaroma lawyer Charles Asma say oba be kyerɛkyerɛ yɛn type of visas ne bia eno requirement ne bia ebetumi bia eyi free ho anase se wo mmiti mpo a kwan a obetumi afa so na wo de nya o visa asem asem amu ohwam enti mesre ye ba bedi hu nkomo edie
bɔ mmɔden ato nsa frɛ obi wae sɛ biribi ha no wɔ ne visa nyamo a sɛ ɛyɛ English o sɛ ɛyɛ life in the UK o sɛ ɛyɛ dɛn ne dɛn o ɔntwe mbrɛ yɛn ɛmbia na categories ɛba abɛkɛn ne deɛ ɛbɛwom bi nti ɛyɛ good news meda mo nyinaa ase afei nso like page no share the page woba so a mede nkyia kɛseɛ ɛma mo nyinaa mo a maba so nyinaa mekyerɛkyerɛ obi biara will acknowledge you shortly na yɛnkɔ yɛn main topic ne so nti lawyer Charles Asma ɛnɛ meto nsa frɛ wa yɛnhwɛ you can remain in the UK under certain visa categories even if you don't meet some of the requirements. Find it out. What are some of these categories? And some poor yashe requirements. Na fe nso yashe nienti a untumi meeti and I say nieha unti a meeti. Na nso still I see you can remain in the UK. Into wadaruma metu ama questions bi wo ha ndi bebro enti no patro cheche na yehu afei nso wie a maybe telephone lines no nso e de ametiefo na ahwefo no mo nso mo question bi a omo ebisa na yakwe ni patro adaroma Yo, medase bebre etiefo ne ahwefo ye da we bia asibiem. Ene nkomo no sene ya boss no ye wo nkrofo a omo UK a sanka omunya ya nka ometumi akoso atena mu na enso na visa eho nhyehyɛ no na omo ankasa ekere omo ho a omo ho ensum nti sɛ oho nsum se dia enye sika fam na mmom bia na nyoma bia visa no ekyerɛ sɛ nka sɛ wunya ansa wo de application akɔ na woni te kɔbasa na kyerɛ sɛ wo de wuntumi nye bi da nti yɛn ende yɛn kɔmɔtwetwe no na yɛ ka ne sɛ eba ne saa ebi wɔ hɔ a wobetumi etu ho anamɔ na wo de akɔ empo sɛ nyoma a ekeka ho no ne nyinaa no wunyae a wobetumi etu sa anamɔ no na wo de akɔto wo anim sɛ omo nhwɛ ne awo no na omo ma wo bibi na fetena mu and na abrofo kasa no say you can remain in the UK under certain visa categories even if the requirements are not met. Na hwehwem no a ye mpensempensem no mienu miensa ena enum bi ebaaye na edikan no ye beto sa dwumadie nyina ho entoma na se bepa ho entoma bronesi introduction no na ne ewo mu ni se ye di UK visa mra no to ho a ewum ahodo bebre ebi wo mu a ese se wunya requirement ni nyina ebi so mu a wunya se ubenya requirement ni nyina na ye hwe visitors visa wo UK dada untumi enye visitors visa na mpo wo UK dada na wo de visitors visa na baaye na bibi nti wantumi ankwa a utumi srese visitors visa no omo extending no ema wo bibi nti na nti visitors visa ehwo no ebeba ehwo no ye wo student visa no de wo ye application no se na wo krom ha na wo ye na ekwan edemu se obetumi aye a esese wo meet requirement ni nyina se we meet requirement na wuntumi enye nti sa categories of visas na ye ka se wotumi ye without the requirement no student visa enka ho and visitors visa nso enka ho na the next one no a skilled worker visa enso ano no nso no se wo meet requirement na wuntumi enye mani ye yie nti skilled worker visa enka ho na sa na tie de a ende visa ben na wobetumi aye emana yie na ye hwehwe mu no ne akwan da ho a wotumi ye mpo a requirement wentumi nye ni nyina no afa no family visas the family visa no den family say uba British ni anasa uba ekuta indefinite anasa uba wawo no UK wedi 7 years anasa uba udnifi amanone na wudne baye wedi 7 years utumi ejina sa akwalai oyeso na oji
asetena emane yeye kakra ye de bama wo na wo de twitwa wo utumi gi emane yeye na internet just say di kan no your parent versus under family route. Parent versus under family route. And the next category no spousal visas under family route. Spousal visas under family route. And no sooner say when your requirement na winya no utumi di gina so e de your application e ma ne ye e be sense su biem. And private life. Private life. And then say wa wo gina wo ho so age asetena. Winjina unni wo maame anase wo papa anase wo yere anase wo kunu ebiso anase wo gina wa wo ho eso ayefra no wasetena dodo a we di no wo UK o memu no private life na yeyi internet just ni nyina no under family life mention no so but di kan no me bo bibia ayefra no visitors visa a wo ye no wo UK o memu. Visitors visa wo di fi amanone na eba na wo ba wie ebedi brododo a wo share say wo be di na sesa wo kɔ ewu a sesa wo gi foforo na wo sa de ba UK na say wo ba UK na wo visa no ebewu anase ebewu na bibi nti sese wo kanye mu a anase mudi ebi kan homa wo a wo betumi aye mana yeye ana yenim say visitors visas no wo ba wa amanone na waye. Internet just one of the requirements is that you make an application from abroad. And you say, oh, in country, and I say, oh, UK did that. Now, oh, your visitors visa application, no, identity, and yadi adiano, ever mau, and I say, yadi mau. For requirement, ni bini say, is say, oh, outside. Now, the woman say, you will be a friend to live outside the rules. Live outside the rules. The live outside the rules no akwaye book kase a home office edwumayefo a omohwa visa sam ho nsam no hwom omohwom a na omode visa ho hyehyɛ no anase assessment no egu akwan mu na ne omode bama wo no omode ama wo. The live outside the rules eye sa book no a eno de obi a application a oye no emfa any of the main books no say a family life, say a private life, say a EU application, say a skilled work application, say a student, say near tibia no ye wo hu book wo ho obi a ne de no emfa any of the books a ye church mu no say a student visa book and answer skilled worker visa nhyehyɛ ho book and I say family life visa nhyehyɛ book and I say private life nhyehyɛ book and you na ever no immigration rules no into student you better say appendix student skilled worker you better say appendix skilled worker EU you better say appendix EU family migration applications you better no appendix FM na ne ekeka ho say wa na wugina ho so based on what Fedudu a we do UK I better no appendix private life. Nkola application a ho hyehyɛ a better say appendix children. Say aware ho hyehyɛ a better say appendix relationship with partner. Ni nyinaa no rules and say books a emra wo mu a wo yɛ application ne yi na ka say application wo yɛ enho emra no ni nti na yɛ hwɛ na yɛ de ayɛ ho assessment. No be more on an application or no and any of the rules are yabobosono. In the signing panel, ne dia no by no live outside the rules. Live outside the rules. Then I just say emrano near any of them no na yakofa. Na say okay now ni pay or esray eni nyina so bia nse say ye share na ye man bibi. So we application and the live outside the rules let us say what then how can I say who meet requirement ni bibia and that's our application no and see bibia so but omo on consider o nti then na wo be hwe na wo de aba
So na ye kyerɛ mu wo the visitors visa na de ba akrom ha. Wo ba ye no ɛna bia yare kɛseɛ bi abɛbɔ wo. Doctors ɛhwɛ wo. Bro na ye hwɛ wo na wo visa nso ewu. Wo hia visa nso. Nti ɛno no wobɛyɛ application for the visitors visa to be extended under leave outside the rules, because you cannot extend it under appendix visitors. Into be extended no under leave outside the rules. Nti na wobɛka nyinaa ne sɛ wasɛm no ɛyɛ mmɔborɔ. Wasɛm no so ɔmantie wa bibi bɛto. Na ɛbɛto no kora na ɛbɛtumi agye wo kra efi wo nsam. Nti ɔmo nhwɛ ɔmo ntie na ɔmo ɛmfa ɔmo ani nto biribi so na woka no so na ɔmo ma obi a extension on your visitors visa. Etumi yɛ ne saa. Na kyerɛ sɛ before obetumi ayɛ saa na kyerɛ sɛ nea esi no ɛyɛ hu ɛyɛ den. Na so ɔmo anyɛ hu biribi a owuo ebetumi aka wo anasɛ ato wo ɛndeɛ ɔmetie wo. So here, even though requirement na ɛwɔ hɔ no, wo deɛ no wontumi follow requirement no. Nti deɛ ehumɔborɔ ɛna yɛde hwɛ na yɛde ama wo. Nti na kyerɛ sɛ wasɛm no ɛyɛ awerɛho, wasɛm no emu odu, na wasɛm no ɛyɛ asɛm a yɛntie wo a ɛbɛyɛ asefem koraa ama nipa ɛne wiase nyinaa obi a ɔbɛte no. Ti yɛwie visitors for side yi, yɛaka sɛ student deɛ ɛkwan bi a ni hɔ, skilled worker ɛkwan bi a ni hɔ. Ɛndeɛ yiyi nso ɛkwan bi a ni hɔ, ɛno nso the rules are fixed. Na ɛndeɛ yɛtwam akɔ family life ɛne private life. Ɛhɔ deɛ ɛkwan ɛwɔ hɔ. Na obi wɔ mu a ɔyɛ family life application, ogyina ne ba so. Saa nipa yi ɔyɛ parent. Akwala yɛ ano a na ɔwɔ no. Ɔne akwala no maame na ɛwɔ akwala yi. Na nipa wei a ɔno na ɔwɔ akwala yi ogyina ɔne maame na ɛwɔ akwala yi. Yɛhwɛ mu a ɛsɛ sɛ meet certain requirements. Na saa requirement no ɛsɛ sɛ meet no ebi ɛyɛ immigration status, ebi ɛyɛ English language, ebi ɛyɛ financial anasɛ maintenance. Na saa adeɛ yi a yɛabobɔ so yi ɛna the third one anasɛ the fourth one ɛyɛ relationship. Saa nipa no wawo ne ba. Akwala yɛ ne ba, nti relationship deɛ omiti. Ɔde ne birth certificate so ɔpɛ a ɔde DNA koraa tumi ka ho. Ayɛ di adanse sɛ ne ba no. The next one is sɛ wo ba no a ɛnde ɛkɔfa evidence a wohia a wode bɛyɛ wɔ application no. Titiri sɛ wopɛ sɛ woyɛ no under 5-year route no a. Nipa wei oni nkrataa. Na kyerɛ sɛ omiti requirement no. Nipa wei a omiti requirement yi ontumi yɛ na application. Ɔno nso a ɔnyɛ adwuma nti onni sika mpo a ɔbɛka sɛ ɔwɔ 29,000 anasɛ ne sika a onya no ɛso ne nadidie. Oni nkrataa nti ɔnyɛ adwuma. Nti ne kyerɛ sɛ nipa wei ɛba immigration status a onni bi. Ɛba English ɛba financial requirement nso a onni bi. Obi so kura wɔ mu a wɔatwerɛtwerɛ English ya nso onya. Nti English nso onni bi. Saa nipa yi ontumi yɛ application under normal circumstance. But mmara ne say sɛ woyɛ family application na wogyina wo ba so a, even though wonni English, usika no endu 29,000 anasɛ emu nyɛ duru a ebetumi aso wɔ didie. Na wonni immigration status nso. Na wowɔ ayɛ relationship a wo ne wo ba no wɔ no. Empo saa na ɛte a utumi ɛyɛ application no ɛma ne yɛ yie. So here you don't meet some of the requirements, but you can put in the application. Adentia. Book no
and I say Imrano they share your family application assessment, A be your friend no paragraph EX. EX. Na sa EX no, your friend no, ni tintin na say exceptional circumstances. Nti EX na your nickname. Na ni dian kasa exceptional circumstances. Na EX your EX1. Ekọ baby a ebedu. Na sa EX1 no, 1 no. Na waka ne say ɔse sɛ akwalaa no a wogyina no so no ɔyɛ British ni anaasɛ wɔadi 7 years wɔ UK ɔman mu sɛ yɛwo no wɔ UK anaasɛ yɛawo no wɔ UK na UK na ɔte na wɔadi 7 years wɔ UK ɔman mu na wowɔ nyinaso a ɛbɛdi adanse sɛ ampa na woka no saa na ɛteɛ deɛ a ɛsɛn sɛ wɔadi saa abere dodo no wɔ UK ɔman mu nti anaasɛ ɔyɛ UK akwalaa no nti ɛntumi mfa no nkɔ no kurom mfa no nkɔ ɔman foforɔ so ɛma no nyɛ yie. So yɛntumi mfa nkɔ ɔman foforɔ so ma no nyɛ yie because ne man ne UK di a wo nso wo na wohwɛ akwalaa yi. Nti sɛ wobɛtumi approve sɛ wo na wohwɛ akwalaa yi di a ɛndeɛ yɛbɛgyina EX1 hɔ no na yɛde nkrataa no ama wo. Even though wo meet the main requirement, exceptional circumstance. Nti na kyerɛ sɛ saa visa category a yɛfɛ no parent visa yi sɛ wo hu nsumu a utumi yɛ ma no yɛ yie wobɛgyina mmara no fa bi a yɛfɛ no EX a ne diane exceptional circumstances edi kan ɛyɛ number 1 na number 1 no ɔse yɛfrɛ me EX1 ne nkyikyɛmu no ɛyɛ A wogyina hɔ no a wadwen nyinaa si akwalaa no so na woka kyerɛ case worker de sɛ mesrɛ wo nokorɛ sɛ requirement na woka no menni bi anaasɛ menyi no nyinaa na mmom wɔ baako a yɛfrɛ no relationship di adanse sɛ akwalaa yɛ me ba yɛ baako nso a yɛfrɛ no responsibility for the child a yɛkyerɛ sɛ mehwɛ akwalaa yi ɛna mesrɛ wo gyina mmienu so na kɔ me mmoa otumi gyina so ɛkɔ wo mmoa ne nyinaa ne sɛ mmara foforɔ bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no Section 55 of the Borders Act 2009. Saa Section 55 no ne fa bi nso ɛwɔ Children Act 1989 Section 1. Na ɛhɔ no nso no ɔbɛka kyerɛ wo sɛ ɛne Borders Act 55 nyinaa ɔbɛka kyerɛ wo sɛ papa yi anaasɛ maame gyina akwalaa yi so na wo se requirement no onni nti womfa ama no a akwalaa na wo ha no saa nti ɛhwɛ panin no na mmom fa w'ani si akwalaa no so na ma panin no asetena no bi na ɔmboa yɛmfa nhwɛ akwalaa yi wokɔ saa ɛyɛ yie nti wobɛka wo borɔfo egu krataa so tententen na wowie a nkyerɛmu a wode kɔ nyinaa no ebesi akwalaa no so na ebesi mmoa a wode bɔ akwalaa no so na ebesi nea nti a yɛmfa ama wo a ɛbɛha akwalaa no ɛne na yɛka no wɔ EX1 no obi o ma akwalaa no nyɛ ɔne nate obi so ma akwalaa no ɔne nate sɛ wo ne akwalaa no nate especially wo ne akwalaa no ɛne ne maame nate a another mmara no ɛfa bi ɛfrɛ no general paragraphs or general provisions. That general provision you're trying to short in nickname your friend GEN gen. Na de bia say gen GN. The GN no different be I say 3.1 3.2. I say ebusua asam na ye ka na nkwala wo mu a and ya share ebusua no ne nkwala no. And then ya ebeto won so one fan krata na mani pa no a na fa nkrata no eba no. Nti we na di adanse say so woyɛ family application as a parent na wo meet requirement no a still a wotumi ɛyɛ ɛma no yɛ. That is how you do it. The next one no say woyɛ application as a child. In today's time when woyɛ child wo maame wo papa ɛwɔ nkrataa no bi nti wo gyina wo maame anasa wo papa ɛso
na wo de agye nkrataa no bi. And so the same argument na wo be make say me yakwala me meet requirement no. Nanso monhwe mmara no a edi adanse say me ma me ne me papa a mo hwe mo no mo wɔ UK. Na wosi memfi ɔman wei mu na menkɔ ɔman foforɔ so a mpo minnim sɛ ne ɔman no nyɔma te wɔ hɔ because menkɔ wɔ hɔ da. Na mekɔ na mabrabɔ ebe yɛ bɛsaa anasɛ mpo metumi ahwere me kra ma na yɛ yie di a ɛndeɛ momboa me na mentumi nka me maame anasɛ me papa nkyɛn. Again, section 55 ɛna saa akwalaa yi obɛyisu na ɔde ayɛ ne argument sɛ me maame ne papa ɛwɔ UK. Ɔmo na ɔmo hwɛ me, ɔmo na ɔmo yɛ bibia. Mennim obiara ɛwɔ ɔman na mo se mo de me kɔ ɛso no ɛso. Nti mo consider na momfa ɛma me because sɛ mo de me kɔ a bia na ma share me kra etumi gyina so na yɛde ma akwalaa yi ɛma ne yie. Sara nso na obi a ɔyɛ caretaker anasɛ guardian. We are guardian a we are parents because we are parental responsibility. Which me gyina akwalaa yi so ɛma wo de your application ɛma ne yie similar to parents or biological parent and mpo say or step parent. Na guardian hɔ no mo nkyerem obi mo abɛka sɛ oh madam fo no ɔkɔ school a me na me kɔ mpo da wa nkɔ no from sɛ ɔkɔfa me bɛyi ma me na metumi gyina saa mmoa na me de boa no so ana de bi wadamfo wɔ hɔ na wo boa ne de a ɛndeɛ untumi nyina wadamfo ba so yes ɛndeɛ ebe ne nam akɔtwe chichi nkrɔfo ma na yɛde ho akɔgye nkrata. That's right. Untumi nyina unless say wadamfo no yare no emu ɔden akwala no obi ani hɔ ɔbɛhwɛ no santi aban de wahyɛ no akwala de wahyɛ no yɛde akwala no ahyɛ wo nsa sɛ hwɛ no because ne yɛ nim sɛ wo ɛna na wo boa akomaame no anasɛ papa no anasɛ akwala yi nkyɛn de toa so na boa akwala no yɛama wo tumi a yɛfrɛ no guardianship order anasɛ parental responsibility wotumi de tu saa anamɔ no ɛma no yɛyie because wabɛyɛ parent because of saa tumi no a aban de ama wo no. Nti sɛ woyɛ guardian na wɔ tumi a you are as good as parent a wawo ne ba anasɛ step parent a ɔhwɛ n'aba no ma to manhwɛ ɛhɔ no nso. Nti sɛ woyɛ guardian a wohia guardianship order anasɛ parental responsibility order. Sɛ woyɛ biological parent a wohia birth certificate. Sɛ woyɛ step parent a wohia marriage certificate. Ɛkyerɛ sɛ waware maame no anasɛ papa no a ɔyɛ akwala no biological no anasɛ wo ne papa no anasɛ maame no atena for 2 years anasɛ wakɔgye step parental responsibility order if you court. And so ɛna ɛma wo tumi as step parent. Afi yɛhwɛ awarefoɔ nso yɛ family migration no bi. Waware ne yere ne kunu ɛwɔ UK ɔman mu ɔmote ɛna ɔpɛ sɛ ogyina ne kunu anasɛ na yere so na mbom ɔno ankasa ɔne nkrataa. Woni nkrataa yɛ akyerɛ me sɛ wo meet requirement no nti wontumi. Na mbom sɛ ɔmo anhwɛ biribi na ɔmo amfa adeɛ na ama wo a wo ankasa no wo yare paa nti wo yiri anasɛ wo kunu na ɔhwɛ wo. Wo kunu anasɛ wo yiri ɔyɛ British. Ɛna ɔmo ka ne sɛ wo kunu anasɛ wo yiri ɛdɔw paa na wo yɛ ɔhɔho a ɛne ondi w'akyi nkɔ wo kurom na mo nkɔtoa mo lovey ɛwɔ hɔ. Ɛna wo say yes under normal circumstances nka yɛ ka lovey nko ade nka ebetumi akɔ yɛ kurom akɔtoa so na mmom ɛyɛ life and death situation. Ɔno na ɔhwɛ me because of my situation. You come here disabled and I say I'm in a vegetative state. Ɔno na ɔhwɛ me. Enti me yere no na ɔno ɔhwɛ me ontumi ensoa me enkɔ yɛ kɔkora lovey na ɛnyɛ adwuma. Enti mo de mo hwɛ me situation.
because what they make it will bring harsh consequence for the other me partner no. Saa na ɛteɛ deɛ a ɛndeɛ ebetumi egyina saa situation no so ama saa ɔware yi nyɛ a ɔmeet requirement yi. Na kyerɛ sɛ ɛha no so no ɛyɛ life and death situation. Na ha no nso yɛhwɛ biribi a yɛfrɛ no paragraph EX1 B of appendix FM to the rules. Aha no yɛnhwɛ section 55 because nipa no ɔyɛ akwalaa. Nya akwala. A exceptionally hard and harsh circumstance. I have an insurmountable obstacle. So nipa no kwa obetumi ewu. Anasa na yere no anasa ne kun no ekwa nea o mwa ya de boa no wɔ ha bi a na ne kun no kra yare. Anasa oba no yare na aban ehwɛ no anasa doctors ehwɛ no wɔ krom ha. Nti wosil womfa ma ne ho kafo no nti ondi n'ekyi nkɔ a ɛndeɛ o ha no bibi betumi ato no because baby a ɔkɔ no bi a na treatment a ɔnya no wɔ ha no ɔnya ne saa ɛwɔ hɔ nti akɔba saa you need country report from saa country no ɛbɛdi adanse sɛ wodi a nipa yi kɔ hɔ a obetumi ewu ɛma na yie nti ɛhɔ no so yɛahwɛ obi so ma ɔyɛ application requirement no a ne fa bi yɛ financial requirement 29,000 onya ane sɛ oni sɛ saa nipa no oni a na ɔyɛ ama ne kunu ane sɛ ne yere ɛwɔ UK mu a ɛyɛ ɛsɛ sɛ ɔno ankasa no ɔgye aban mmoa obi bɛ sɛ ɛne aban mmoa so tumi ma wo point ane ɛtumi ma wo point nti sɛ wode aban mmoa a ɛyɛ sika fa mu a wotumi nya point bɛn sɛ because of your aban for disability I say who that disability support so into which personal independent payment so independent personal independent payment or you're disabled in this or your application ma ne yere anasa nukuno a ehia say obe miti saa 29,000 no the sign impact when you 29,000 a sika na onya a ye benefit no a yetumi gina so na yɛhwɛ sɛ ne sika no obetumi ahwɛ no ho ahwɛ ne yere ana na egyina so a yɛfrɛ no adequate maintenance na yɛde nkrataa no ama ne kunu anasɛ ne yere no a ɔyɛ ama no as spouse no nti wɔma yɛnhwɛ ɛhɔ no so nti woyɛ spousal application na wo need 29,000 a the exception to that rule is say ɛsɛ sɛ wogye PIP sɛ wogye PIP a ɛne ɛkwan da hɔ ɛma wodɔfo no then yɛakɔ private life nipa no ogyina ɔno ara ne life so wɔ UK mbrɛ dodo a wɔadi wɔ UK under appendix private life paragraph 5.1 na 5.1 no yɛwɔ mu mmienu yɛwɔ penny ne kakra ne se ɛne ne A no ɔse sɛ wogyina me so a ɛndeɛ kyerɛ sɛ wedi 20 years ɛwɔ UK kakra no 20 years no it is say wo kyerɛ sɛ every year wo evidence ampa wedi no wɔ UK ɔman mu ayɛ documentary evidence obi mo no akɔfa video de yɛkɔ home office no measure no ma hwɛ video na ɔmo de ayɛ assessment it has to be a paper based evidence document obi mo na onya 20 years obi ma wonya 15 years obi ma wonya 16 obi ma wonya 17 ma me bi a wakɔbɔ ne nsa no you're trying the business issue where you're 15 years but ojina penny so then a penny eka penny in paragraph PL 5.1b of appendix private life penny say media say wunya 20 years okra utumi gina me so na mbom kire say yamfa ma wo a na ye bi ukọ okromu a ubewu hey penny yɛhwɛ anka ɛyɛ nso ɛnyɛ saa condition kɛseɛ ɛda ho because wentumi ntwa saa nsuo no a penny ɛmfa saa private life visa no ɛma wo because kakra say 20 years
That means when you mean kwaka kranchen. Penny say aba me nchen with less than 20 years life in the nembum is say we say wo kroma wo bewu. That is insurmountable obstacle. Nti eno no say ni wode a ebeye din say wetumi agina penny so aye. But say wode a and even though you don't meet the requirement, wetumi gina paragraph PL 5.1B of Appendix Private Life at the year application. Many ye abra requirement under 5.1A no wo meet. Enti ye de besi aha na question bi wo ho anase nchechiremu foforo bi wo ho a ye besan edi ya no anase nchiremu no aba. Yo, lawyer Charles Asma, even that's ye say wait to me at church or my bullet points be brave. I bet to me afa so na ye did this adumedi. Nature say you can't different categories now. What church what break ya to the extent cry so bet to me create the parents so no so Eddie in your asitna and I say or they are to turn the home or ha Eddie at turn a brabo home. More de. Na woka no questions nkakra nkakra bi epiepie ma yɛba etiefoɔ na ahwɛfoɔ sɛ afei na woadjoin ne yɛ a yɛka about you can remain in the UK under certain visa categories even if you don't meet some of the requirements. Lawyer Charles Asma akyerɛkyerɛ some of the requirements. Na kyerɛ sɛ category bi a ɔbɛbɔ so no, there are particular requirements a wɔ sɛ wo meet ɛna no wakyerɛkyerɛ mu a abedu ha sei no na obi bisa say sa private life penny no a 5.1B na na kyerɛ sɛ owo nko ara ne ade a na wobɛyɛ de akɔkyerɛ sɛ mekɔ a mewu ɛno na owo deɛ sɛ ɛtumi ba wɔ baabiara. Enti no sɛ ɛno na wogyina so sɛ biribi wɔ m'abrabɔ mu na sɛ yeyi me firi ha sɛ menkɔ me kurom a ɛbɛkɔ akɔyɛ owu ama me ɛsiane sɛ ɛdɛn nti na ɛbɛkɔ akɔyɛ owu de ama wo. Lawyer Asma ɔhɔ no question no ɛdɛn na ɛkyerɛ sɛ mekɔ akɔwu nti no ɔwɔ sɛ ɔmo ma me asetena memfa ntena kurom a ɛsiane sɛ aha no mehu sɛ meyare koraa biribi yɛ me kakra a menya doctor hwɛ me ɔhwɛ me straight away. Metumi nya access to my GP at any time. Metumi book kɔ emergency mekɔ a hwɛ ɔmo de hwɛ me no at least mebɛfi a metumi hu sɛ mesan nya nkwa biom. Na mbia na saa nneɛma no mekɔ me kurom mu no a mentumi nkɔnya saa. Na ɔbɛyɛ de prove sɛ wontumi nkɔnya saa. Ɛno na obi question a obi bisa Lawyer Asma. Ɔbɛyɛ de prove sɛ wontumi nkɔnyɛ saa nti na wokɔ a wokɔ akɔwu. Deɛ na ɛkyerɛ sɛ wokɔ a wokɔ akɔwu. Ɛyɛ evidence based application a ɛmo ɔden paa nti na Lawyer Asma kaa sɛ yɛfrɛ no penny no ɛmo ɔden. But then still if you're able to gather the evidence that can prove say nokorɛ wokɔ a biribi bɛtumi ayɛ wo a ɛnneɛ yɛbɛtumi ɛnyɛ yareɛ nko a there are other categories. Mehu sɛ obi koraa bɔ yɛka ne sɛ asylum seekers. I don't know if it falls under these categories. Maybe a Lawyer Asma bɛtumi akyerɛkyerɛ mu na wayɛ biribi na bi aban no a ɛwɔ kuro no ofi so no aban no taataa no enti osuro sɛ ɔkɔ a yɛbɛma no firing squad anaasɛ saa owuo no anaasɛ ɛkyeɛ no kuro no a ofiri so no kuro no ɔmo nhyehyɛ ɛwɔ saa anaa sɛ bi a obi yɛ biribi na aban hwehwɛ na sɛ ɔbɛfeesi owuo anaa wɔnum nyinaa no I think say it falls part of the evidence now so unya ansa na wetumi ayɛ nti boy ni bisa sɛ ɔmo nso asylum seekers ɔmo nso Lawyer Asma ɔhɔ ne betumi aka bibi kakra de afa ho anaasɛ ne waka na ɛno ano no ne nkɔ yɛ. Yo, I mean, asylum seekers near for the humanitarian protection. Na for no, they have to meet the requirements. Inti ano angasansa so ne de ewo ho. Nenti ayambo eno so no say eno no entansi. Enti meka say entansi ni say before I ever say obi ye tata no ne krom no na kire say asam kase. Nti na me say entansi no. Nti we nipa 10 a
ebi a nipa mmienu na ɛbɛkɔ saa tibea no mu. Na ɛno no saa application wobɛyɛ under under European Convention on Human Rights Article 2.3 hɔ no ɔbɛka sɛ obi wɔ mu a yɛatoto ne freedom ne liberty ase nti ɔkɔ no kurom a ɔntumi yɛtaataa no sɛ na wokyerɛ mu no a ɔbɛfollow mmara no na wayɛ application, but ɔsɛ sɛ ɔmeet requirement a ɛwɔ ho no sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ you will face persecution. Nti saa nipa no ɔyɛ under asylum, ɔnyɛ under private life. Private life no say with life in the UK, but asylum no a different thing altogether. And then obi kura ɔmo a ɔbɛka sɛ ɔman no yɛtaataa me nti sɛ ɔman no yɛtaataa wo na sɛ yɛgye wo sɛ yɛhwɛ wo so a anasɛ yɛbɔ wo ho ban a na kyerɛ sɛ wontumi nkɔ ɔman no mu bio, ɛgye sɛ woabɛyɛ British citizen. But private life no na aka ne deɛ sɛ ɔmotumi consider sɛ wommiti na nea wowɔ no ayɛhwɛ no yɛde ma wo deɛ a sɛ wobɛtumi akɔ wo kurom akɔdi holiday no waba back. That's the asylum ɛnka nea yɛbobɔɔ so no wontumi sɛ wokɔ asylum a straight asylum ɔno a ne ship wɔ hɔ so wobɛkɔ akɔfo asylum ship na wode akɔ, but wokɔ a requirement wɔ hɔ a yɛbɛhwɛ wo ticket ansa yɛde wo akɔtena ship no mu. Last one, where the one master say asylum ship ni de wo ho. Nti eno akita ne ono ne ho nneoma. Na wa kwot name na che say yetu e de ama na yahwe ho adwuma. Ye beda so ho. Private life ho na eye obetumi afa so na odi enya no. 20 years then obi say kakra na e wo mu 20 years no. Ni ebisa say sisi a 20 years no or say utumi kire say requirement me say also to make sure say ampa uma example say afibia no say to make sure unya bibi evidence to make sure na okay say video crowd de enka ho but na okay ya na question be pop out say what about pictures kire say we twitwa pictures na edit date eba no sa minim wo cameras bi wa ha I think is it Polaroid cameras no and no try data how they try na a print or say and I say the amount and then the evidence behind the photos no so say AI generated but real pictures with dates and also obisa say so kita no tama owura mu wo airport otwa sa photo no ewo abra ofi Heathrow edeba na ofi Heathrow first year odi ni birthday baby okodi ni birthday wo pictures say that year no or celebrating ni birthday ewo kromu ha ojinajina baby I mean you could see say UK mu na wo na onya approve some of the years na ontumi nya bia say bill and I say mbia ye can say any other official document I tell you so they provide a proof of address na as a proof of residence no when to me nya bi na onya photos e de hihye mu a ayembia yetumeji eno nso ana say video ne photos and to me enye evidence emma the private life for 20 years no on to me njina so pacho wadaroma And obetumi use photo no so na wo kyerɛ mu no sɛ photo no ɛwɔ date a ɛyɛ digital stamped ɛnyɛ wo na wobɛtwerɛ date wɔ akyire nti date ɛwɔ so ɛna location ɛwɔ so nti the location na ɛbɛkyerɛ sɛ ampa ɛtwa no wɔ UK na date na ɛbɛkyerɛ sɛ ampa ɛyɛ within 20 years no a wopɛ sɛ wo claim wo de prove no but sɛnea yɛkyerɛ mu no ɛno no is under those requirements but obi so ma ɔyɛ under paragraph PL 5.1b omiti because now they were photos no to answer your question yes those photos will work but now kono aye didn't say obi a omiti requirement no this a omiti requirement no there then you cannot say you have photos that shows say now we chrome ha because we photos in those evidence and I will say we need 20 years but what does it yes okay evidence in there, not just wait the 20 years. That conversation will not be for today. Because that one will be meeting the specific requirements. And then you come on and say, not meeting the specific requirements. What can you do? That's right. A question pop and I thought say I could ask it. Thank you for that.
If That clarification. Thank you, lawyer Asma. Now, offense, no, insurmountable. It's for me, some don't, mefa course, this is here, and you know, don't worry. Obet me do questions, no, at the about platform, so obet me so I sending on WhatsApp and also a bit to me at the you read the at the amount just within the next 3 minutes. Now, maybe a telephone lines, no, now, offense or question be now once we bisa. Enti no men worry cry. Yo, enti no sa insurmountable obstacle no ubo so say you can also use that because untumi meet nti say no wo abrabo mu a then na obetumi e de akere anase emiti nti a I can say one of the categories are no or abrabo mu nti no meeting that particular and I say not able to meet that evidence and a requirement no but then wo no wo you can say mbia awarefo mienu ɛna anaasɛ mimpo ɔmo nware yɛ but ɔbaako yare ɛna baako ɛkyerɛ sɛ ɔno nanka obetumi ahwɛ no anaasɛ ɔrehwɛ nipa ko a ɔyare nti sɛ nka sɛ yɛyi ne sɛ ɔmfiri ha nkɔ a nipa yi ne life bɛyɛ biribi ɛwɔ hɔ nti wopɛ sɛ ogyina so because wonhyɛ da meet some of the requirements na obetumi gyina so de ayɛ wɔ application no sɛ wokɔyɛ saa deɛ no a or say doctor anaasɛ social service anaasɛ any agency bi a wɔn hwɛ saa nipa a ɔyare no ɔsɔ wɔn tumi ɛma wo letter anaasɛ wɔn prove sɛ ampa wo ɔsimesi yɛbɛtumi ama wo ho kwan anaasɛ yɛama wo ho kwan sɛ fa hwɛ nipa yi ansa na wode saa adeɛ no aka wo evidence na wode kɔ a wontumi meet no mpatwɛ mehu sɛ wate me question ase a. yeah, Matthew question I say. Ɛyɛ possible saa sɛ ebetumi aba ne saa no wogyina so de ayɛ ana. Well, it depends on the circumstance. Because obi omo a ɔne ne kunu anasa na yere na ɛtie anasa ne mpena na ɛtie. Na be an mpena no ɔne na atena for 2 years. Santi we meet requirement no under paragraph RWP 6.1 6.2. Na person ogyina ne mpena so anasa ɔne ne yere waware nti ɔpɛsɛ ogyina ne yere no sɛ ne kunu so. Nembom omiti requirement because on one is only nkrata. Na mo yere ni anase no kunu ye adwuma anase ogi PIP mpo. And na person your application here say and there's only nkrata there and there wo yere anase kunu ndi wechi na mo nkom krom. Na mo nko ma ware anase mo brass wo ho. And na wo ka say enka no de enka ye problem. Sɛ nkoya nkoya no nkoya de nka ma ye ready. Na mbo mekɔ a na ɛbɛtumi. Yare na me wo mu no serious yare. Could be cancer. It could be organ related issues. Anything. And that Sani Pano or ɔman mu no nso no oni nkrataa because oni nti ne yere anase ne kunu na ɔhwɛ no nya aban ntumi nhwɛ no because oni nkrataa ne kunu na anase ne yere na ɔhwɛ no ɔna wayɛ ne kara wayɛ ne bibia na saa yare nso ano ɔden nti wokɔ ukrom wo kra ubenya treatment no ɛyɛ den nti country report no na ebedi adanse sɛ obi nkrɔfo dodo a ɔmunya saa yare wɔ saa ɔman wɔ yi mu no ayɛ a ɔmo a mutumi survive no ɛyɛ bi a bɛyɛ 10% pɛ saa nti obi ambɔ ne ho ban nti wo a wokɔ ɔman mu a 10% na etumi survive no na gye sɛ yɛn samantha bɔ me bo a Yes. nti wo na wo bɛ plead say saa nimpa yi nso bi a na even though oni nkrata na de ba ban abemu a ɔmo boa no doctor abemu a ɔboa no treatment bi ɔda dialysis so bi ɔte sɛ ɔyɛ sɛ saa nipa no sɛ dialysis nso woda so a according to readings no no agye sɛ even wotu kwan koraa ɛsɛ sɛ wɔn make arrangement sɛ wokɔ wobɛnya bi wɔ hɔ na wetumi continue treatment no nti all these things ɛkɔ so deɛ a doctor bɛtwerɛ report sɛ di kan bi a nipa no ntumi ntu kwan ɛyɛ sɛ ntumi ntu kwan sɛ aeroplane ni hɔ ntumi ntu kwan because movement anasɛ mobility ɛyɛ issue anasɛ omuvi a ne yare no bi a ntumi kura nkodu doctor bedi saa adanse ni nyinaa ne treatment plan or that's so na adeɛ no ɛno na obedi adanse sɛ look na doctor
near country na me come no report nso e kanie na medical support I was or minus no se ne atinie nti se wo se me nkɔ de a nka wo pra na me kɔ ide asa wo de me kɔ akoto apumu ewu a na mewu nti mo consider no that is how you prove it. Okay, lawyers ma yebeda it's here for na for I have BWF Solicitors legal hour so na wo hwe ye sisi a maybe telephone lines ne dey atum sa ye bia wo question bia efa ade a yesua ene no wo betumi bisa na mum se mfa mpo a embo uti still you can still ask whatever question that you want to ask na lawyer asma be yi umwae se eba ne se o se utu anamon so na ukohu no eno so akwenya wo ho you can call and book an appointment and go and see him one to one na watena se no wapo wonsem nyina ho no benya adaje na kyese wa kyerɛkyerɛ mu yi na wenya ho mfaso a o hwehwɛ enti the telephone line is 07596620154 mesan abosubium 07596620154 ofra ebe ma answer pepepe na lawyer Asma. Okay. Lawyer Asma you are not ewo saa kwan no so enti eno an masambo 075966201 wetumi nso e de question number ube type ewo WhatsApp ne so eno nso metumi I read it na lawyer Asma enya amount answer and I say on the platform ne nso no saa wetumi asend no questions no e de abanti enya first question if you nuaba Elizabeth or see I'm a school worker but need your services to bring my 13-year-old daughter. And Elizabeth, akwenya wo ho we de enye ho kra lawyer Asma betumi eye aye e abro. Last week I think we even spoke about this. Say wo fo no nyina e wo ha enye dem kra na emom sa wo fo no ba ko wo Ghana eno na you have to provide ye can say or the same so responsibility enti no I'll me pese obetumi ebuke appointment na se ampa pese okofa oba ne ba ene enye hu kra ye we se obetumi atenete ne nyina gina oso ene bebia ne papa enso ewo enti no lawyers ma answer na ba obetumi aka bi bia we ka se bi o hear answer no from you so let's hear from you as well. Yo, yenua senia na aka ye no saa na etie. Bibia ni ho a meye film, na bibia ni ho a me de beka ho. Ti wo hia mwa pa senia wo kan di a na etu anamo na behwehwe yi kire kwan ye beboa ho. Yo, ye nyo frefo baako ahoma ne so. Mpacha wo kasa yetio, ehe na o frefi. Hello, good morning, me Kasa in London. Good morning, Papa. Pacho koso bisa question. Me chia oni lawyer Asma na any itifu na me my aholding. Me pacho me question ma hu se wa bisa about evidence picture to me evidence with the dated pictures. Okay. Na anka eno na person. But the second one say one ya ni na updated pictures but you bet me I am more of this ana kakra every year ubenya untiminya the whole this thing month year no like over just year 2005 and just ubenya January to February January to December 2005 ana. Yeah, that's what my question. Okay. And you say you can say evidence no say 20 years no every year be I provide it and all the book mo na eko last man pacho that's last man and you can say what na say Aso obehia dan evidence or no can say obenya evidence no na mom onya the whole year no say the whole year also provided that he was here January February to December. In Tembia when you back pair, is it possible and is it usable? No bet me there. Yo. Wait there, nka me bama analogy, but I'll just go straight to the point. Nti masa, on say afe no ye wo mu January to February, January to December. December.
nti ɛsɛ nipa egyina hɔ no sɛ wopɛ sɛ wo dress nipa no a wobɛ cover ne soro cover ne finfin cover n'ase then you have covered everywhere. That's According correct. to say what document na wo pese wo scan ni nyina wo be yi soro we yi finfin we koyi ase Oh yes. nti Okay. afe no esoro no January February March ese wonya mu bi finfin no April May June July August nti April May June wo benya mu bi July August September nti 4 quarters nti each quarter 3 months nti each 3 months no wonya mu ba ko mienu kra ebeboa why. Okay, that's great. Okay. Maybe I say I'm in Shramu. Yes, I mean sure. Okay. Bye. Okay. Obi Bisa say, say my postgraduate is ending next year and I don't have a sponsor. Is there any route I can enroll on? Also the question, no. Yo, well, maybe I knew where I just said postgraduate ebe visa ebe wu a kwape ejuma. Nti I don't have a sponsor to so yenya which my pay ejuma one option. Ubetumi aware and so another option. Wow, which we and so another option. Ware na wokunu waba utumi gina waba no ma so and so another option. Which means I train 20 years and so now I and now so say which me akọ Chrome. You know your options. Ti ye nneɛma of 5 options. Of course, person will obekọ Chrome. Na person will bet na so mu ache 20 years answer. And the option is say pay adwuma and now say obeware. We announce obewo. You know your options are mmra no ɛma ɛkwan. But also at yes, yen kind way. I say good morning, Manya. Good morning, Lawyer Asma. Please, when is the Employment Rights Act 2025 regarding off-sick from off-sick from day one payment taking place? Is it effect from last month or taking place in January 2027? Let's just say, Niobisano. Now you say first no off sick. I think say first 1 week no yentia oka and I say yes self-sponsored self certificate or say be name say emrana sesa ewo employment law ni mo with medical issues na say sick pay no. Until last ma the question no obisa baso da men Mmra no be take care of January 2027. 2027 na say o yare from day one now yare now say itia oka enye sa. Of course, there will be certain specific requirements. And nipa na hwɛ requirements no there. But the question is simple. Mmra no best started the bank. So stick to the question. Mmra no best started January 2027. But as to how the law will apply to the situation, we have to revisit. A different. Okay. Yo, that's my head. That's it. It's here for obey to me. Once obey to me after 07596620154. Sure boy Jalo or say, can I bring my wife to the UK as pre-settled status? Why not? Let's ask my patron a question or no. Can I bring no? Let's go back. Can I bring Or my say, wife as we don't know what pre-settled status no? Bi ɔno ɔkuta pre-settled status no nti sɛ wokuta okay. pre-settled status na woyɛ EU ni di a wobɛtumi akɔfa wo yere but sɛ wonyɛ EU ni na wokuta pre-settled status a wontumi. Okay. Na kyerɛ sɛ ɛsono ɛno. Okay. More question baako bi nso wɔ ha. Obi wei ɔne ne wife na ɛkɔfaa ne baa UK kurom ha. Ɛna ɔmo tenaeɛ some few years. Ndu time a ɔbɛgye ne indefinite. Na sɛ akasakasa baeɛ na ɔbɛrima no fii fie hɔ. Na ɔbɛrima no fii fie ɔbaa no wanya ne ho nteaseɛ sɛ ɔdɔ no da so wɔ hɔ. Nteaseɛ sɛ ɔbɛrima no tumi gya no nanso na marriage no e break it down. Kyerɛ sɛ wakɔ ɔmo ahyɛ mu ɔmo separate up to ɛboro 10 years na ɛkɔ yi. Sisi ano
omu biom obema no pese okọ nenim o ware obi foforo ọbaa no nso yenim senior nti obema na ebisa se obede hu se maami waye divorce anasa onye divorce because omu hu biom ena ono nso oye bema bibia wedu no opese onya ehukafo foforo a wenya obi mpo a one ne ti sisia a ono nso pese o ware no ba ware ne ntumi mba so because say onim say ne yere dada no waye divorce anasa nti ne question is say obeden ehu say maami waye nkrata divorce amami anase onye ye pacho. Wow. I mean, wait there. Sanke ya waso den mo anke beka say just asofo ko hwe ahwehwe mu na odi hwe say esi da ben. So for ne so mo hwa hwehwem. Ya say obabo mpa na ya me ya kire no. Obebo mpa na nyame nkire no, But that's ye right. ni aso den mu enti ye de mra na beka sa. Asofo. Sanity. Okay, anyway, all right. Now, ye nim baby a ne yere no wo. Dabi. Nkenke beka say wo hwehwe no no nka nkire ko no nim. Mm. Ko ye nim nipa o ye adwane no. Nti ye na boy nso yakata so. Nti to ask say, me nim nipa o ye adwane no, but boy yakata so adwane be na ewo mu no. Nso e be ye din na. Pa, Betumi baby. ya no. Betumi agbo adwane e wo bo no mu. Ya de mo ya kata so. Yakata so isi ko bisa nipa no o ye adwane no. That's how na say ebie so. How do you open it? You open it and go betumi ebie so a, wo be court. Na court ama o copy. Yes. Na just we ebie so be hu na ewo mu. Nti court ye bia say ye no man no a we bi omo ware ye no a betumi afane out e wo ho. Nti betumi akọ bi omo ye aware no omo ware ye no omo register aware no na omo aye search e wo system so say divorce bi o ho ko ni din mu a UK so a Eye yenkromo Ghana. o ye Ghana ni wo. Omo ware wo Ghana. Okay, Ena so oba ni okay. ba ye na kire oma Right. obema no nso be kan ne ho. Yes. Nti betumi ayes am aye search e wo Ghana database no so say divorce no e wo ho e wo sa aware no ho ana. Okay. Yeah, apart from that no dear, I just say akopa nkofo na yakohwehwe maame no na opa ne chew na obie so kire no. Ena e kan say na ha no nso ntumi nkobisa wo aha database nso say ayembia ma me na ye wa ha na. Oh, so no dear, because okay so ye wo omo ware wa Ghana. Ghana. Of course, I have so betumi akọ aye way, but you see aha no na ewo me say there's no way a wo be ya aware no be so a wonya aware because aha no if any application for divorce, I'll make be man and so ba no the other party no na address. Consent. Na nipa na respond say majatum. That's right. Aha, enti ono betumi akọ court e wo krom ha say no age say bia omonye search enhwe say ni divorce no menye copy ama no a because oni details no. Okay. Ontumi go say onim because Yeah. onim dey then how. A house so ni. Nti ọkọ a ontumi go say onim na mo be say bia oni copy nti omo check system so metumi enya copy a Okay. omitumi ya copy there that means That's omonya fine. information no but no so no they will ask for oba ni din ono ni din da omo dey worry and information impo da omo dey divorce no call ye divorce so time omo call so wunim ti omo say Onim say no ni ade no onim. nti kroma ha dey me sure so wo na ka che ni pen say oh ye divorce no minim time ye dia aware omo say na we ye sure So say ya lawyers ma we dey yen standing ni kakra. So in this case no ono sisi opese oware sisi anso aban ne de mra foforo aba say yes no fault divorce. Ni pain so no oni na separate over 10 years ni onim be bia owo. Nti so ono nso be ma ne na opese sisi a ono nso eye divorce no in case emfa ne say onim say ne yire akoye divorce because until ho hwe wa ma no court na ntro no to as a correspondent no na on reply na ono nso mfele ne part emfa nko nti yemfa ne say onim na ono nso pese yes sisi oye no for divorce na onye na onko nenim with ne yire foforo a wanya no no akwanya saa wo ho
and still no, they will demand the consent of the woman. Na only baby now, they've not been in contact for the past 10 years. How do we progress from that? Because a no fault divorce, it doesn't mean say you go behind the other person and divorce them. Okay. No fault divorce means you don't have to bring complaints. The other kind is our no my relationship no a pasca atiti asay mpeja no biom no irretrievable breakdown of the relationship. Okay. It is an etia dia. But I want to know what say me the divorce but I don't know what the baba as a sole applicant. Okay. It's as a sole applicant, and you don't need the other party to say I agree or I don't agree. But okay, imagine you information. That's correct. When making sure say nipa no so respond so ojitum say yenja no warrior. Any So problem? well, it is what it is. But it is Mm, the legal position. okay. Wow. Nti yɛkyɛ wɔ hɔ deɛ but ɛbɛn me nti na me bobɔ so no na yɛ obi situation de abɛto m'anim nti no sɛ ba ne sɛ ɛneɛ ɔsɛ ɔgo ahead na ɔyɛ na ɔbaa no sɛ through whatever anaasɛ yɛn yɛ perceive sɛ bi a ɔpanishe no sɛ ɔnyɛ divorce ne ma no sɛnea ɛbɛyɛ a ɔno ntumi nya ho kwan nkɔware obi foforɔ a ɔhɔ no nso no how do we handle it lawyer Asma mmerɛ mu no Oba no pefe bia oba nenya letter no from the court several occasions we are sending email several and still are on reply in the aiming say or train obema na so because uja no and then your ma on worry oba fufura which is a clear situations that we've been seeing a whole lot system nemo but how do we handle such situation legally? Yo, and say I can't send me say Tamwa and I say Muhammad never come mountain and as a mountain no I bet you to by Muhammad or meboa. Hey, lias nice, pepe. Good. And you see the letter now bro say this is the application and you have to respond. That's Now correct. what are you post to a bro, you email a bro, no way into one more. In the panel of the application you call court no. It to me as a court to say, okay, and the me fuck my for so your friend of personal service. Okay. Personal service no, your buffer crata no. Yeah, position no, so what market. So where Yeah. you so what stop. So what fee. Your position. You who know near the action is a near picture crowd. Okay. Then come up to say that the action is him. Just one respond and they just a boa perio. Okay. Then court because says an etia evidence wo so for a form of process service. The process server will serve the notice. Or no prove make sure so the back question in same no agi evidence. Obi mo kwa ani abopun mu kokoko. Obi ya na the action in them or gi ya na yetwa picture. There the akoma court say the akoma no nti ye wie ye djuma. Then the person will tell the court to say my ye nti still no on person obe to an more there and there let's deem it as served. We call it deemed service. Okay. The box is ticked for the legal procedure. Okay. Then you go ahead to move on. Say nipa ni are serving. So obeji atum, so onjintum. So once no one responding. What does the rule say? Silence means what? Consent. Consent. It's what the amount no one can say. Let's just say what atum, what to move on to the next stage. Okay. Me da se ɛwɔ hɔ etiefo yɛ wɔ mmerɛ kakra bi ɛyɛ 07596620 anaasɛ wobɛtumi asɛnde message de aba na yɛtumi ama yɛ answer me nua ne taki say good morning yɛgye so abrao I'll say I apply a visit visa for my brother but he was refused with a 10 years ban below is the reason with the kafra one. To support your application, you have submitted with your application a bank statement ending 123, checks completed by the office
have concluded that the bank statement is fake. Details of how this conclusion was reached are held on file in a document verification report. Meanwhile, our checks with my brother's bank, GCB, to verify the issue here has it that they never received any call from UKVI on the statement. I need advice on what to do as there is no right of appeal or right to administrative review. Hey, asemo last man. They no so ye. Yo, me pacho yenye so tienya omchire mu mayen the ben na omo man refusal no because there are rules. The ben Okay, ni taki se utie ye anya nu. Bomode no ke letter ni chon ake be ni ake hanle koni wokwe ya ke BFF be ke rules emre bia ni omo rules a omo ma nti no lawyer Abisa said da ben na sa application oyeye. Ye nua be ma foster besi David, ashanti. yeah, mpacho na. And yet the ben na your application no. The ben na onya refusal letter no. Refusal letter, sorry. Da ben no nya refusal letter no yenya one color ewa ha. Pacho uwa homa so o kase frame yente unka. Make us free UK. Thank you. Pacho bisa question ni uncle. Aye. Who say me question is say obi wo honom na say okay. Ye man of first 3 years wo hu. And they say no mo sa the man 2.5 bi. Okay. Now okoye no na ne lawyer ka che ni say okay obetumi agi indefinite amano. Okay. Into our life in UK, why English ni ano the coin no case where can say there's a gap. Into your the on and you do indefinite event on some bit yasika bill na sika no kwa wan ka so make your balance. Which is say when the country yasa indefinite can 3,000 plus when the country ya. Yeah. And a case where can the buy say oh make your balance but one can balance no so one can say be a member indefinite and as man 2.5. Into a coach yasa in the chest fee which is 2,500 and something. Into 2 na case where can so edit you buy say uncle GP letter which is 6 months to 12 months. Non-sanjay bank statement 6 months to 12 months. Okay. Non-benefit letter 6 months to 12 months. Okay. Same thing pay slip as well 6 months to 12 months. Into yeah, Pepan says into I said how Anna case worker or they are no echo. We want to know the bank Tiana. Okay, last man. Pacho me nua be me question no what ya se na obisa say omposo mo hu say case worker no nyoma na o gigi na waka say aka balance ne onfa nyoma akeka hombre hin fa na o de conclude so o money 2.5 bium anaso o apply or year indefinite some lawyers question the Pacho why no bet me achechi Yenye no tienya na. otie yen Mpacho Pacho uti lawyer nka Me tell nka yeah. Yeah, me pacho why application no say enyoma bi nsisi so ntifa emuaye ebra meboa. Which is obusa sa indefinite you know busa 10 years bank Me statement that was indefinite. Answer near send you obisa no on to me ma why you obisa no application no say fa bibi bra yes sir. Yeah. Na obisa say enyoma na omogigi no mu wi a does it mean so de ba mami and I say then no de be ye yes sir. Yeah, which is are they going to give the indefinite or the 2.5 but years? Is it not the same question? Let me maybe sound. Yeah. Yeah, it's the same thing. Minus short. What the na enti almost say fabra what the abra won. Obi anim ni a ebesi. Nti se metena afidie so ka kira wo say oh what the akwade anu anu no a metwa wo ntro. Because me ni case work am mu. Ti na be kan say yeni abotre. What the akwa ekọ. Omu wie a mudi muaye no ebeba. Ni muaye ebeba no na obehu anamo a obetu. Se bana se wonti ase a obetumi apɛ lawyer kira akwan. Na lawyer ama wa akwankyerɛ foforo wo ho. Na wehu bebi a wo de befa. Why? And that second of all, we say indefinite can I which is say
Almost 2.5 application fee. If are they going to be balanced or it's not going to be balanced? Almost say mon topic up one. Yes. Yeah, almost come and pay the balance. But man, here you make ya. Okay. Fee, which is 2,580 something. Yeah, and so what IHS now because IHS you can call different department account ninety. Omujin is separate. And the normal circumstance so omuti when you here £3,029 meboa. Yeah. And then 2.5 is the so 3,910 maximum. And if anything and come back at just and the betia a top up of about 700 and something, and I say 600 and something. That's it. But almost say betia IHS for no insurance. The insurance the end of meji. But muji insurance the any we are. Natural say instead the senko omeju 1,321 or maju 3,029. So they have to refund the difference. And then over to make change in the if you're more. Yeah. Yeah. Into so why your application for indefinite? And almost say for evidence be bra. Evidence and almost say for bra for indefinite assessment, further assessment. That's a for bra for 2.5. Yes, you see, our assistant not say there's a gap because of 3 years, they be a normal demand. Gap over there. Almost on 2.5. See, I know count still my application is still there. Also, no want to mean reporting it, or no want to mean so the fact is, I mean, just our balance, but one can't balance. I hear you make you. In China, lawyer, and see you make you, sir, NHS fee, Okay. All right. Now, me pacho lawyer or the letter no ma and so or crying or come was some or email now, woman, case worker, the man or the man or send a mammy. The case worker one can't choose a bit your IHS no. There be and one source to come and pay the balance. Okay, and a lawyer no did not be able to say balance by your IHS. IHS, yes. Yeah. Okay, now then a lawyer in trunk come on because a balance na your 600 in a here and as a IHS again. I didn't a lawyer in yes. And one is also in NHS fee, yeah. Now I was work out your lawyer and say lawyer, I don't know go be some now munchire go balance bro. What be a lawyer no. Me busan or say the way one indefinite tenancy, which is any or so sounds the application view, which is all apply for the 2.5 on the view. Into lawyers woman is for a yimra no 6 months, 6 months to 12 months bank statement, a pay slips, letter from GP, and Sunini Anama providing in the woman information for. Now, what can I say? Or what can signing tea? Lawyer no my way application for yes, sir. See, yes, I said the Tiacano, which is 15th of every year. And a woman and so this are in the by say men called 6 months to 12 months. Ain't lawyer bisa say, or the bell, Tama or more can say there is a gap. Nasa kotie sikano. What's the lawyer ni ye application for fraud and no more mouth 2.5? And yes, I know. On council of a mammy 2.5 was Siciano. So I'll say my application, the way I am still of a self side, they make a day, echo 2.5 maybe on 7. A lawyer no ne casa. A case worker. A case worker ne can say, maybe so say. Maybe someone say lawyer no your application for fraud and now say old application no maybe some further evidence. Yeah, me sure. Yeah, sure saying. Unim say your application for fraud na first one now no. First one now me na. And almost say 5 evidence. Okay. And the first one lawyer ask my All right. Yo. So first one, I must have evidence bread and Sunday. It does say I'm convert 2 to 2.5, and I say I'm more reassessment. Well, someone done it. Into I'm saying we should have any information. Lawyer no can be big and I'm more worried. Now we swim is a further questions. Into when you're sure what is going on, but whatever the person could be a lawyer and say lawyer. And this is here,
na dem no a na yetu ho anamo no anasa ya ya fufuro na omo se memfa we emra why Okay. All right. Ibu okasa na dem no a na yetu ho anamo no a fa document na omo pe no fa komo omo na top up no na che lawyer no say and you say won say balance no sen na fe ma won why Okay. Yeah, that's it, Papa. Share program, ne mama, why? Last time say Yebisa and Paco can't say refuse, and I think that somebody has written a message say I received the refusal letter on 27th April 2026. Oh, not just say and no letter no. right. So say a ban na wa ban there even though there's no administrative review or appeal, this person can take it to court for judicial review. Because Okay. under Section 6 of the Human Rights Act of 1998, Imran says, "A buying and make a decision." And so, to an mobile and to assume now on him renewable bra, which made the court for judicial review. And just the only remedy or one a judicial review. So, when yes, sir, let us watch out to into obey here bank no to confirm, say, bank account no use no a genuine No correct. document now or you na mo de document na den emma Emma no no. how bit our copies are obetumi akọ mo stamp so at certify say these are the Yes. original ones we gave. Mm, Then we push here my home office say me die nie also fa wo die bra. that's right. The court will deal with the review. But as I saw here, I saw here within 90 days from 27. Okay. Yeah, okay. That's good. Intino, from answer now, you have 90 days to do that. And all the best. Nah, yeah. Lawyers, ma. Yeah, me ask na. Wait, last question. I mean, this now, Fede, yeah, sorry, and now, so, na, yeah, uncle. Or, yeah, onya COS, co-worker. Onya COS, and na, or yeah, application. But yeah, application, oh, me, I send come in, fuck, call, be yeah, ready. Oh. Yes. Lawyers man Patrick Kafra Facheme. Patrick wa man so meet you. Yeah, manye, morning. Good morning. The discuss about 10-year ban. Yeah. Okay. What we 10-year ban what we no is no fee. Okay. Onu nche wo ba nyo ya ba no bo program jeme tu o ba na no is no fee onu. All right. Ekpa afa she kuko onu. Okay. Thank you. Right. So na me bisa onya skill worker no onya COS no apply meaning whatever but eba ne say o man fa ma no e na okoye judicial review enti no oho no e na ne we na akowu ne visa na akowu e wo judicial review ho no afa ne yire nso de ewu e na wenya another company ama na another COS biom no de say baako no menim ne wo ho nti e ba ne sa ba we de otumi say we de e befa e na obi sa say oye application no even though ni otwe ne judicial review no oye we application no e na odi ne yire ne kan because on ne wo hostel no see ne yire no lawyer be advice ne say ne yire ni de na ewu nti odi ka ho kra ye be refuse omo mienu nyina nti ma mfa ne yire din enka ne news US na awenya no nso nti ase ne yire no na oye application na nka first one no onya ya nka na ne yire no nso aye ba ne nyina akowu wo nkrofo ne ho enti no se nya ne yire na ya application na ono enya news US na okwa ya application adenti na ni so de ne yire ne to so na ada ne na adwendwen am si we de minimum se lawyer na e ka ebia nokre ana se nya nokre enti no yembisa yenso oha na ye hu enti lawyers ma adenti na etumi ba ne sa Yo, ye kan ni na ne say ono ankasa kra ne de ewu but e wo judicial review meboa. That's correct. Yes. It wouldn't be judicial review. I think administrative review. Administrative. Sorry. Yeah. Sorry. Yeah. Nti e wo administrative review. Mm-hmm. And I'm say yenwe ono no offer me earlier on am ka say me be call programs so say any obaba so me sure say you know but Okay. so nti say no administrative review ono ankasa ne de ne ohwe a ye hwe a
or under 3C, but no patch and minimum on any so a woo at this stage. And I say, Obani den a woo at this stage, or also the woo me boa. Ono ani de na eba ko wu wo mo nsam. During the admin review, no, Okay. Tim Catcher said we'll have to revisit and look at even on Ukraino whether he can go ahead and apply at this stage or have to wait Okay. for the admin review to come. What there are technicalities there. Now, Okay. no. Impose when you be, and I'll say on one pony the ye nanka or your application now. And there you can say, Nigeria the wood da me boa. That's correct. Nti na yiri no section 3C ɛnkava no meboa. Okay. Yes. Mebisa. Because section 3C no will cover the person at time or your application na ɛnwuye. Ɔyɛ ne deɛ no ɔne ne yiri no ɔyɛɛyɛ anasa ne yiri no Or the ɛnka ho. year ka ho, yes. Nti ne yiri no si First ne deɛ one. no wɔ admin review ana. Near minim say say or ye no the year din bibia details egu na de no so so ne yere. Nti ɛyɛ 2 in 1. I So believe obi so. mo ɔbɛyɛ Yeah. 2 in 1. Obi so mo ɔbɛyɛ separate. Separate. Nti Okay. saa na ɛteɛ deɛ a the same will apply to ne yiri no. But Okay. sɛnea America no sɛ ɔno ne deɛ no there are technicalities then that will affect ɔbaa no nso anyway. Nti sɛ wɔnyɛ bio ɔmo sɛ obetumi use no ɛndɛ o, it doesn't really matter. We have to check what a specific requirement will be for obi a wɔnya skilled worker sponsorship whilst ne visa ewu dada nanso there is ongoing challenge. Yeah, so you're standing pay with idea. That is what I told. Because just a program, but either way, no. You mean the American say you know on getting in charge still. Because I have to change the specific aspect of the law for Obia. This will be a student. Be a student. Now, who the be a PSW. Who PSW, no. Between time of student visa and we and PSW application, you run out of time. And no more refuse to. And what they call admin review. Once I did them at admin review, no, ya skilled worker visa application. Okay. Now, I don't know, you share Obia or that skilled worker also. So now the other skilled worker also that I may boa. Oh, that's so that yes. And now, okay, renewal, and now more refusing or challenge. Can he abandon the challenge and put in a new skilled worker application? Will the 3C continue to apply with a new application? That is the question. And I have to assess the law to see how this fact fits. Can apply. Last my yemre aso nkrofo da so frɛ but se me mfa biom yemre aso enti no wesira mpacho wa wo frɛ no yemre aso me pa ucho bebre yemfa nhye nyame admochina last my den out bejaye anape. Yo, and viewers and listeners. Today we are speaking English because we will sum it up in English. Today we looked at those who can make application even if they don't meet the requirements, and we said there are options. We said that if you have a visitor's visa and your visitor's visa has expired, and you, for whatever reason, you are unable to, not that you do not want to, you are unable to leave the UK for serious health reasons, you can apply for extension on the basis of leave outside the rules requirement. So that is for visa holders. We also looked at the fact that student visas, skilled worker visas, and EU visas will have to follow specific requirements, so no exception. The only exception exists under family migration rules as a parent or as a spouse or as a step parent. We covered that if you're a parent and there's a child and the child is British or the child has indefinite or the child has EU passport with 5 years, then you can apply on the basis that leaving the child behind in the UK for you to be moved or relocated to your country will affect the child. So you have to be considered to remain with the child. You make application under EX1
of Appendix FM to the immigration rules, specifically EX1A. If you are living together as a family with a child, then you can also include General Provision Gen 3.1, 3.2. We also looked at the fact that where the person is a caregiver or a guardian, the person must have court order to confirm that parental responsibility. We said that with children, you can also rely on Section 55 of the Borders Act 2009 to show that if the child's welfare is not considered in making assessment of the parent's application, it will affect the child. And so it will be in the best interest of the child for the parent to be given a visa so that the parent can remain and support the care of his or her child. For adults, we said that there should be exceptionally serious reason, i.e., to do with life and death. Otherwise, it will not work for spouses. We looked at private life on the basis of your long residence in the UK, and we said that there is paragraph PL 5.1b that shows that if you don't meet 20 years requirement, you can apply if you have evidence that if you are asked to leave the UK, you cannot survive in your country based on ill health or based on age or based on exceptionally serious circumstances. These are the things we covered for today. We'll meet again tomorrow. Last my ever that's ye ne me just say tie for me just say wenya wo de wo mu na ne wenya nso no nyame adomochna the community and the law ne beba so. Your very beautiful topic. You will love to be there. And to Bomodiana join you now 4 o'clock sharp. You be with 2 solid hours. Until then, no, ye did you medina baby, ye medamonina say, some more kind of ye shall see near their baby, and yamin shamunina. Have a lovely weekend, not a fence on me, did say. This weekend, there be, never be brave or crew. Near was sell corner, obey to me, near any sell corner. Don't stress. Me mamunina bye bye. Next week, same time, same place. Have a blessed week. Bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation,